Dear friends, welcome to his American English Center. It's a Renan Martin grammar book. We have come here to the video number 149. It's in the page number 160 to 161. Dear folks, what you're going to see is the conjunctions. Already we have seen quite a lot of conjunction, and because, since, for, lest, when, what. See here, grandfather was old and grey-haired. Grandfather was old and grey-haired. Dash, his heart leaped with joy whenever little lice came fluttering like a butterfly into the room. So my grandfather was old and grey-haired. Dash, his heart leaped with joy whenever little lice came fluttering like a butterfly into the room. So grandfather, he was old, and whenever this granddaughter Alice came, he was so happy. So though is the conjunction. So conjunction of concession is used here. Next year, 27, 26. He that is slow to anger. Anybody who is getting emotionally is controlled, is slow in getting anger, is better than the mighty. So is better than mighty. Than is a conjunction of comparison because it comes after better, the adjective. After comparative adjective you get than. Then than is a comparative conjunction. So any man who is slow in getting anger is much better than a mighty person, a strong person. 27. We approach the house, we hear the sound of music. We approach the house, we hear the sound of music. At the same time, two things are happening. When we approach the house, we hear the sound of music. When is a conjunction of time. You're using when. 28. The ravine was full of sand. Now, what do you mean by ravine? It is a place in between, like a valley in between the two hills, a place full of mud. Was full of sand now. The ravine was full of sand. So it is a passage or between the mountains, a passage, and it was full of sand now. But it had once been full of water. Once it had been full of water. So but is the conjunction. It is a correlating conjunction you use. The harvest truly is plenteous. Harvest is plenty of harvest they have got it. Dash. The laborers of you. The crop cultivation is quite high, plenteous. So, what is the conjunction you're using? You're using conjunction, but is a correlating conjunction. A vessel that once gets a crack. A vessel. Maybe a boat, it gets a crack. Dash, it may be cunningly mended. You can do some alteration and do some repairing works. Will never stand such rough usage as a whole one. So it can never be equal to something which is a new and fresh one. So though is the conjunction. Conjunction of concession is used here. So next coming here, give every man thy ear. Give every man thy ear means listen to everybody. But few thy voice. But for few you reply back. So but is a conjunction. It is correlating conjunction. Whoever man wants to say, just listen, but speak less, but few thy voice. Virtue, that is the discipline. Wise action lies in the mean between the two extremes of too little and too much. Virtue, what do you mean by virtue? The good habits, the good habits and manners which you do. Wise action or good action lies where? In the mean between, it's an average between two extremes of too little and too much. You're doing something too little or you're doing too much, it is in between. That's what virtue or wise action. So you are just wise action or virtue. So or is a conjunction. It is a correlating conjunction, either this or that. And God called the light day. God created the world, earth, and he said, the light as a day, the darkness equals night. So, and is the conjunction. It is a correlating conjunction because of two same type of sentences connected with the and. That's a good book, which is opened with expectation. So, the starting of the book, a lot of
expectation was seen. Closed with profit, but it ended with profit. So and is a conjunction. So and is a correlating conjunction. That book is good, which is opened with a lot of expectation, closed with profit. Dash, I was in Sri Lanka. I was in Sri Lanka. I was particularly fascinated by coral gardens of Ikagudwa. So in Sri Lanka, I was attracted by the coral, means what? Something related to sea and the plants. Gardens of Ikagudwa. So when I was in Sri Lanka, I was particularly fascinated by the coral gardens of Ikagudwa. So when it is the conjunction of the time should be used here. The restoration, I mean renewal or renovation. The restoration crushed for a time the Puritan party. Dash placed supreme power in the hands of the libertines. So and is a conjunction, correlating conjunction you are using. Of his voyage little is known. About his expedition or voyage little is known. Dash, that he amused himself with books and with his pen. So of his voyage little is known. Nobody knows where did he go through the ship. Where did he go? So everybody, they are little known. His known facts are very little, except that he amused himself with books and with his pen. So he enjoyed with reading books. So except is a conjunction. She had given up novel writing. So she is a writer, but she has not writing now. She has given up novel writing. She was still fond of using a pen. Still she is very interested in using a pen. Though, so conjunction of concession is used. Though she had given up novel writing, even though she has given up novel writing, she was still fond of using a pen. Still she is interested in using pen. So though is a conjunction of concession. Edison was in Ireland. Edison was in Ireland, and even Tucker, to which he owes his high and permanent rank among British writers. So something has happened when Edison was in Ireland, so he is ready to commit himself, he is ready to give his high and permanent rank for British writers. So when, so is a conjunction of time is used. Life property was safe. The weak were oppressed by the strong. Neither life nor property was safe. So in a country like Iraq or Afghanistan, life nor property was safe. And the weak were oppressed by the strong. The weak people were controlled and oppressed by the strong people, like in African countries. So muscle power. So neither nor. So these are correlating conjunctions. Not only Greek and Latin, but all Aryan languages have their peaceful words in common. Not only the Greek language, not only the Latin language, but Aryan languages, they have peaceful words in common. So not only but. So it is correlating conjunction connecting two same type of sentences. He was an oppressor. So like a Hitler, he was an oppressor. Dash, he had at least merit of protecting his people against all the oppression except his one. So Hitler, he was an oppressor. He used to capture all the countries, kill people, but he is very careful in protecting his country. He was an oppressor. Dash, he had at least the merit of protecting his people against all the oppression except his one. So but is a conjunction, correlating conjunction. People traveling in a spacecraft appear to be weightless. The people who are traveling in a spacecraft, they appear as if they are weightless. Dash can move about. Dash, there is no gravity in space. There is no gravity in space. People traveling in a spacecraft appear to be weightless and can move about as there is no gravity in space. So and becomes a correlating conjunction, as is a conjunction of reason. The right of self-defense, self-defending yourself, is founded in the law of nature. So self-defend yourself, it is founded in the law of nature. Dash is not and cannot be superseded by the law of society. It cannot be superseded by the society. You have to protect yourselves, you have the right. So and is a correlating conjunction.
So dear friends, we have seen quite a lot of correlating conjunction. Whenever you go in for a sentences or a short essays, you have plenty of conjunctions to give a meaning, to give a clarity to the audience who listen to your speech or the readers who read your writings. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு ரெண்டன் மார்ட்டின் புக்கை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 149 கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டடை சொற்கள். தோ, ஆல்தோ இருந்தாலும் கூட, பட் ஆனால், அண்ட் மேலும், as போல, as அக்காரணத்தினாலே என்று பல கூட்டடை சொற்கள் இருக்கிறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தாத்தா வந்து ரொம்ப கிரே ஹேட் என்றால் என்ன, வெல்ல முடியாது போயிடுச்சு. ஹார்ட் லிப்ட் வித் ஜாய், அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கார். வென்னவர் எப்பொழுதெல்லாம் லிட்டில் அலைஸ் என்ற தன்னுடைய பேத்தி கிளேம் ஃப்ளட்டரிங் என்றால் என்ன, சிறகடித்து பறந்து வருவது போல வருகிற பொழுது, லைக் எ பட்டர்ஃப்ளை, ஒரு வண்ணத்தி பூச்சி போல இன் த ரூம். ஸோ கேட் ஃபாதர் வாஸ் ஓல்ட் அண்ட் கிரே ஹேட், தோ இஸ் ஹார்ட் லிப்ட், தோ இருந்தும், எப்பொழுதெல்லாம் அவர் பேத்தியை பார்க்குறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் இது கூட்டடை சொல் கன்செஷனாக வருகிறது. ஹீ தட் இஸ் ஸ்லோ டு ஆங்கர் இஸ் பெட்டர் தென் த மைட்டி. அவன் ஒருவன் கோபம் மெதுவாக ஒருவனுக்கு வருகிறதோ அவன் மிக சக்தி வாய்ந்தவனை விட வலிமையானவனாக இருக்கிறான். இந்த தேன் என்பது அதை விட என்று சொல்லக்கூடிய கம்பேரிட்டிவ், ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. வி அப்ரோச் த ஹவுஸ், நாங்கள் வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது, we hear the sound of music, நாங்கள் இசையின் சத்தத்தை கேட்டோம். நாங்கள் அந்த வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது நாங்கள் இசையின் சத்தத்தை கேட்டோம். when, எப்பொழுதோ அப்பொழுது. இது வந்து கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் கூட்டடை சொல்லினுடைய நேரமாக வருகிறது. the ravine, ravine என்றால் என்ன, ரெண்டு மலை எடுக்கிற நடுவிலே ஒரு தண்ணீர் போகக்கூடிய பாதை ஒன்று இருக்கக்கூடியது. ravine was full of sand, now இப்பொழுது பார்த்தா ஒரே மண்ணாக இருக்கிறது. ஆனால் it had once been full of water, ஒரு காலத்தில் முழுவதுமாக தண்ணீராக நிரம்பி இருந்தது. the harvest truly is plenteous, அறுவடை பிரமாதமாக இருக்கிறது, ஏகப்பட்டது இருக்கிறது. the laborers are few, ஆனால் வேலைக்காரர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள். பட் இது கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன், பட்டை யூஸ் பண்ணுகிறாய். a vessel that once gets a crack, ஒரு வாகனம் அல்லது ஒரு படகு, அதில் ஏதோ ஒரு கிராக் விட்டு விட்டது, அது ஓட்டை விடுந்து விட்டது, ஒடிசலாகி விட்டது. தோ இட் மே பி கன்னிங்லி மெயின்டட், அதை நம்ம நாகரீகமாக அது சரிப்படுத்தினாலும் கூட, வில் நெவர் ஸ்டாண்ட் சச் ரஃப் யூசேஜ் எஸ் எ ஹோல் ஒன், இருந்தாலும் கரடு முரடான பாதைகளுக்கு செல்வதற்கு அதை உபயோகப்படுத்த முடியாது. தோ இருந்தும் கூட என்ற அந்த கூட்டடை சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக கிவ் எவ்ரி மேன் தி இயர், ஒவ்வொரு மனிதனும் என்ன சொல்கிறானோ அவர் சொல்வதை கேள், ஆனால் few thy voice, ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் நீ பதில் சொல்லு. ஆக யார் சொன்னாலும் கேட்டுக்க, ஆனால் ஒரு சிலரோட மட்டும் பேசு. virtue or wise action lies in the mean between the two seems of too little and too much. virtue or wise action, virtue என்றாலே நேர்மை, நாணயம், கட்டுப்பாடு. wise action என்றால் என்ன, அது நல்ல ஒரு ஞானோதயமான ஒரு செயல்பாடுகள். ஆக ஆட்பட்டுவிட்டாய், இது அல்லது அது, இது எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதை நீ ரொம்ப அதிகமாக செய்கிறாயோ, எதை ரொம்ப குறைபாடாக செய்கிறாயோ, ரெண்டுக்கும் மத்தியிலே அந்த தராசு தட்டு போல் நடுவிலே இருக்கக்கூடியது, ஆர்போட்டு விடுகிறாய். ஆக எது சரியான செயல், எது ஞானமான செயல், எது புத்திகரமான செயல் என்றால், எதையும் அதிகமாக செய்யாதே, எதையும் ரொம்ப கம்மியாகவும் செய்யாதே, நடு நிலைமையிலே இருந்து செய். அண்ட் காட் கால் த லைட் டே, ஆண்டவன் அந்த பகலை டே, பகல், ஆண்டவன் வெளிச்சத்தை பகல் என்று சொன்னான், இருட்டை நைட் என்று சொன்னான். ஸோ அண்ட் போட்டு விடுகிறாய். இது கம்பேரிட்டிவ், இது கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன், ரெண்டு சரியான வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. தட் இஸ் குட் புக் விச் இஸ் ஓப்பன் வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அது ஒரு நல்ல புக். அது பார்க்கும்போது ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்ப்புகளை கொடுத்தது. அண்ட் க்ளோஸ்ட் வித் த ப்ராஃபிட், அது மூடுகிற பொழுது அதில் லாபத்தை பார்க்கிறது. அண்ட் என்பது கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனாக வருகிறது. ஐ வாஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா, நான் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்தேன். ஐ வாஸ் பர்டிகுலர்லி ஃபேசினேட்டட் பை த கோரல் கார்டன்ஸ், நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தேன். அந்த கோரல் என்றால் என்ன, அந்த கடலிலே வரக்கூடிய அந்த செடி கொடிகள், அந்த தோட்டம் இருக்கிறது. அது எங்கே இருக்கிறது, இக்கடுர்வா இருக்கிறது. ஆக நான் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்த பொழுது, இது வந்து கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் டைம், இருந்த பொழுது அந்த ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் தோட்டம் இக்காட்டுவர்வாவை பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்தேன். த ரெஸ்டரேஷன் ட்ரஸ்ட் ஃபார் எ டைம் த பியூரிட்டன் பார்ட்டி and place supreme power in the hands of the libertine. and என்பது கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. அடுத்தது
ஆஃப் ஹிஸ் வாயேஜ் லிட்டில் இஸ் நோன், அவருடைய பயணங்கள் பற்றி, கடல் பயணங்களை பற்றி குறைவாகத்தான் தெரிகிறது. ஆனால் தட் ஹி அம்யூஸ்ட் ஹிம்செல்ஃப் வித் புக்ஸ் அண்ட் வித் ஹிஸ் பென், ஆனால் தன்னைத்தானே சந்தோஷப்படுத்தி கொண்டார் இந்த புஸ்தகங்கள் மூலமாக, பேன் மூலமாக. அப்போ அவர் பயணத்தை பற்றி குறைவாக தெரியும், ஆனால் புஸ்தகம் பேனா வச்சு நிறைய கதைகள் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார். எக்ஸப்ட் தவிர, அந்த கூட்டத்தை சொல்லி போட்டு விடுகிறாய். அவள் நாவல் எழுதுவதை விட்டுவிட்டாலும் கூட அவளுக்கு இன்றும் பேனா மேலே ஒரு ஆர்வமாக இருக்கிறது. தோ என்ற கூட்டடை சொல்லை போட்டு விடுகிறாய். இது கன்செஷன் கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லுகிறோம். அடிசன் அயர்லாண்டில் இருந்த பொழுது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. ஓன் டு விச் யோஸ் என்றால் கடன்பட்டிருக்கிறார். இஸ் ஐ அண்ட் பெர்மனன்ட் ரேங்க், அவர் அந்த அடிசனுடைய மிகப்பெரிய பதவியை பிரிட்டிஷ் எழுத்தாளருக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறேன் என்று சொல்கிறார். ஆகவே அடிசன் அயர்லாண்டில் இருந்த பொழுது அந்த வென் என்ற கூட்டடை சொல்லை போட்டு விடுகிறாய். லைஃப் ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் சேஃப், உயிரும் பொருளும் பாதுகாப்பில்லை, இதுவும் பாதுகாப்பில்லை அதுவும் பாதுகாப்பில்லை என்று சொல்கிற பொழுது கூட்டடை சொல்லாத நெய்தர் நாரை போட்டு விடுகிறாய். உயிருக்கும் பாதுகாப்பில்லை, சொத்துக்கும் பாதுகாப்பில்லை. அந்த வீக் வேர் ஒப்ரஸ்ட் பை த ஸ்ட்ராங், அந்த வலிமை குன்றியவர்கள் வலிமை குன்றியவர்களை அடக்கி ஆள்கிறார்கள். நெய்தர் நார் என்று சொல்லக்கூடிய சமப்படுத்தக்கூடிய கூட்டடை சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். கிரீக்கும் லெட்டின் மொழிகளில் மட்டும் அந்த அமைதிக்கான வார்த்தைகள் இல்லை, எல்லா மொழிகளிலும் ஆரிய மொழிகளிலும் இருக்கிறதே. ஆக நாட் ஒன்லி கிரீக் மொழியிலும் மட்டுமல்லாமல், லெட்டின் மொழியிலும் கிரீக் மொழியிலும் மட்டுமில்லாமல் ஆரிய மொழிகளிலும் கூட அமைதியான வார்த்தைகள் இருக்கிறது பொதுவாக. ஸோ நாட் ஒன்லி பட் என்று சொல்லக்கூடிய சமப்படுத்தக்கூடிய கூட்டடைச்சல் கோரலேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை பயன்படுத்துகிறாய். ஈ வாஸ் அன் ஒப்ரஸர், அவன் ஒரு அடக்கு, ஒரு சர்வாதிகாரி. ஆனால் he had at least the merit of protecting his people, ஆனால் தன்னுடைய மக்களை மட்டும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். against all the oppression except his one, அவர் பல நாடுகளை தாக்கி இருக்கிறார். ஜெர்மனியை, பிரெஞ்சை தாக்கி இருக்கிறார், இங்கிலாண்டை தாக்கி இருக்கிறார், ரஷ்யாவை தாக்கி இருக்கிறார். இப்படி பல நாடுகளை தாக்கி இருந்தாலும் கூட தன் நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்குது. ஹிட்லரை சொல்கிறான் அது பட், ஆனால் இது கோரிலேட்டிங் கன்ஜங்ஷனாக வருகிறது. people traveling in a spacecraft, அந்த ராக்கெட்டிலே அந்த விண்வெளிக்கு செல்லக்கூடிய வீரர்கள் அவர்கள் கனமில்லாதது போன்று தோன்றுவார்கள். அண்ட் மேலும் கேன் மூவ் அபவுட், அவர்கள் இங்கும் அங்கும் செல்ல முடிகிறது. ஆஸ் தேர் இஸ் நோ கிராவிட்டி இன் ஸ்பேஸ், ஏனென்றால் அந்த விண்வெளி வான்வெளியிலே காற்று அழுத்தம் கிடையாது, புவி ஈர்ப்பு கிடையாது. ஸோ ஆண்ட் போட்டு விடுகிறாய், ஆஸ் போட்டு விடுகிறாய். ஆண்ட் என்றால் சமப்படுத்தக்கூடிய கூட்டடை சொற்கள், ஆஸ் என்றால் கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் ரீசன், காரணம். த ரைட் ஆஃப் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் இஸ் ஃபவுண்டட் இன் த லா ஆஃப் நேச்சர், தன்னைத்தானே பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று இயற்கையே அளித்த ஒரு சட்டம். எந்த மிருகத்தை தாக்க போனாலும் அந்த மிருகம் தன்னைத்தானே தற்காலித்துக் கொள்வதற்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்யும், அது இயற்கையின் சட்டம். அண்ட் இஸ் நாட் அண்ட் cannot be superseded by the law of society, சமுதாயம் அந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை பிறப்பிக்க முடியாது. இயற்கையாகவே அந்த சட்டம் இருக்கிற பொழுது அண்ட் இஸ் நாட் cannot be superseded by the law of society, அண்ட் சமப்படுத்தக்கூடிய கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரை வடிவத்திலே அல்லது பேச்சு வடிவத்திலே நீங்கள் பேசுகிற பொழுது, எழுதுகிற பொழுது இந்த கூட்டடை சொற்கள் மிக மிக முக்கியமானது. தெளிவாக பேச வேண்டுமென்றால், புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் பேச வேண்டுமென்றால் இந்த கூட்டடை சொற்கள் மிக மிக முக்கியம். தேங்க்யூ வெரி மச்.